I'll just allow 2 questions from the floor to our speakers. Ο κύριος εδώ μπροστά. I have a question for the gentleman from Cisco, who presented the studies about penetration speeds and stuff. What was really impressive from one of the graphs is that all Eastern European countries are actually very high at the chart in terms of performance of their broadband connections, which means that probably they have deployed NGA, fiber, and they have done something different compared to the other European countries, Western European countries, that supposedly are in a better economic condition, more advanced, and so on and so forth. So, what do you think is the differentiating factor that enabled them to reach that level? So, my hypothesis on that is that as they became, there were several things. One is if you had visited them 15 years ago, they hadn't even converted, many cases, to digital switches. They were still step analog switches. So they had to completely, in many cases, not always, in many cases, completely rebuild what they had. The incumbents in those countries, frankly, had not invested in their telecoms networks in decades. So they had an opportunity to leapfrog. When they became new accession members, there was financing from the rest of Europe, and there were some programs in Brussels to help them with investment. And as a result, if you look at Lithuania, Estonia, Latvia, etc., they actually made decisions to make investments to replace copper and push fiber. So that is at least my hypothesis, and I've spoken to some of the operators there and some of the regulators, and it seems to support that. But there's no sort of, we haven't done a systematic analysis. Well, either that or also because they were attracting private investment, right? If you take a look at who the operators are now there, they've attracted private investment from operators from Western Europe who've made investments and deployed capital, right? Κάποια άλλη ερώτηση? Ο κύριος με το γαλάζιο πουκάμισο. Ναι, από τους καταναλωτές, Γιάννης Ανουσάκης. Κύριε Καραμίτσα και αγαπητοί άλλοι ομιλητές, η απόσταση 1 χιλιόμετρο ή 2 ή περισσότερα από το κέντρο, εκτός από τις μεγάλες πόλεις, υπάρχει πληθυσμός και δραστηριότητα οικονομική και πολύ μακρύτερα στην επαρχία. Θέλουμε και πρέπει να μας πείτε και πρέπει να αποφασίσετε να έχετε περισσότερη καλοσύνη και για τον υπόλοιπο καταναλωτή, επιχειρηματία που βρίσκεται έξω από το 1 χιλιόμετρο απόσταση από το κέντρο. Σε κάθε περίπτωση η ταχύτητα μας πουλιέται μέχρι 24 Mbps σε σχέση με την απόστασή μας από το κέντρο. Μετά προκύπτει ότι είναι το maximum 8. Πληρώνουμε όμως για μέχρι. Αυτό το μέχρι πρέπει να απαλληφθεί και πρέπει να φροντίσετε όλοι οι παρευρισκόμενοι αρμόδιοι να παραχωρήσετε και στους εκτός κέντρων με μεγαλύτερα από 1 χιλιόμετρο απόσταση υπηρεσίες ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομική δραστηριότητα και εκτός από τα κέντρα. Ευχαριστώ. Αυτό που το εργαλείο κάνει είναι να αυξάνει τη διαφάνεια για τους καταναλωτές. Εύκολα μπορείτε να δείτε, αν το χρησιμοποιήσετε, ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 3 ταχύτητες download στο broadband. Η μία είναι η ονομαστική ταχύτητα. Τι λέει πάνω το κουτί που αγοράζουμε, όπως είπατε. Η δεύτερη ταχύτητα εξαρτάται από την απόσταση από το οπτικό κέντρο και από άλλους παράγοντες, αλλά η απόσταση είναι ο πιο σημαντικός. Και η τρίτη ταχύτητα είναι αυτή που πραγματικά μετράμε. Στη δικιά μου περίπτωση, στο σπίτι μου, σας δίνω για παράδειγμα, είμαι 3 χιλιόμετρα μακριά από το αστικό κέντρο, έχω ένα πακέτο 24/1,
έχω μία μέγιστη θεωρητική ταχύτητα 8 Mbps, τόσο είναι το μέγιστο που μπορώ να αγοράσω, και πιάνω 5. Αυτό είναι αυτό που μετράει το σύστημα. Τι μου κάνει το σύστημα? Μου δείχνει ότι ό,τι και να κάνω, εγώ πάνω από 8 δεν πρόκειται να πάρω. Τι κάνει στους παρόχους? Τους πιέζει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα, ώστε να μην πουλάνε μόνο ταχύτητες 2 και 24 ή μόνο μέχρι 24, ώστε να βρεθούν και ενδιάμεσα προϊόντα. Τι θα έπρεπε να κάνω εγώ? Να πω, στο σπίτι μου δεν πρόκειται ποτέ να πιάσω 24 Mbps. Θα βρω έναν πάροχο που θα μου δίνει φτηνότερο πακέτο στα 8 Mbps. Και αυτόν τον πάροχο να διαλέξω. Το πακέτο προσπαθεί να δείξει στους χρήστες τι πραγματικά συμβαίνει στις γραμμές τους. Και ανάλογα με το τι συμβαίνει, να τους βοηθήσει να διαλέξουν το καλύτερο δυνατό προϊόν. Let me just add something. I've worked with the MLab people as they were developing the tool, and then you've taken it to another level, which is absolutely fantastic. It's about the consumer transparency, as you point out, so that people can become better informed buyers of services and then do the comparisons. But the point you're making and the question is, distance from city center. It's not distance from city center, it's distance from, right, the DSLAM at the exchange, which actually raises the point about copper, right? Vectored VDSL can do very high speed, but it's distance sensitive, right? It drops off. So again, it's one of these short-term technologies that will help. But if you're a long distance from the exchange, I don't care if it's, vectored VDSL, you're not going to get 100 megabits, right? The further away you are, the lower the performance. At the end of the day, this is part of the migration to a more advanced NGN, which is going to have to, at the end of the day, be based on fiber. May I add something here? At your presentation, you show 4 different parameters which are actually important. And downlink speed is one parameter, uplink speed is another. Delay is another. The system measures actually 5 parameters: downlink, uplink, packet loss, delay, and jitter. For me, I'm browsing the internet, delay is not such a problem. For someone who wants to use the cloud, is. For a teenager who is playing gaming, a war game, if, for instance, the delay is high, I'm trying to shoot the guy over there, he's going to have disappeared before my bullet arrived there. So the system shows different parameters for the user to be empowered to pick up the right package for his needs. Yeah, and packet loss is another one for depending upon certain applications that become extremely important. So, no, I agree completely. It's a great tool. And better shoot his enemies. Λοιπόν, μετά τους πυροβολισμούς να κλείσουμε αυτό το session. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.